Good morning mga kabuchi! Welcome to our channel. So today, we will have again a swift tour of our garden mga kabuchi. Very sweet because mura man ang garden mga kabuchi. Wala nilain. So, this one. So our garden mga kabuchi is experiencing the extreme heat from the sun mga kabuchi. Pero not that extreme because of the avocado and sana English sa tambis mga kabuchi. Basta mao na siya nga tree. So, if you notice mga kabuchi, our avocado have thin layers of leaves mga kabuchi. But the one branch that is over our roof mga kabuchi is actually very, say pangalan na eh. Basta mga kabuchi, plenty of leaves siya. So, it's not that alarming. And then, so if you notice mga kabuchi, the ability over here, so let's get inside mga kabuchi because last week mga kabuchi, we did not get inside mga kabuchi. So, look at the velite mga kabuchi. So, we are already imagining the ability going straight up mga kabuchi. So, it's going to be beautiful na unya. But of course, kung ari diri nga kuan side mga kabuchi, agoy. 'Di ba? This is the beauty of the velite mga kabuchi. But right now, one-sided ra yung beauty because the other side is barren with no leaves at all. And then, I am also very excited about my snowdrift mga kabuchi. So this plant is actually very beautiful unta ni mga kabuchi. But I have a hard time growing this one. But I think it's getting okay na mga kabuchi. So we'll put in more kuan mga kabuchi. More coconut husk. And good news is that it's Holy Week mga kabuchi. So we will be eating landang mga kabuchi. And the main ingredients is cocoa milk. So if there are cocoa milks, we will have plenty of cocoa cubes. See? One sack na din akong stock mga kabuchi. Di makita, no? Ay, di makita ang akong one sack of cocoa husk. So, the plantita is happy because we have plenty of organic matters coming mga kabuchi. And look at this mga kabuchi. So, I decided that I will just put the gigantum on the side mga kabuchi. Di ba? This one is the green gigantum and that one is the variegated giant gigantum mga kabuchi. So they are from the same plant, but they have different colors. Hala, gikaon ni still as. Itilas gapon ng giganto mga kabuchi, no? So there are kanang worms na will still eat the philodendrons mga kabuchi. Na dog hole diha ha. Di kan diha ang dog mga kabuchi. So mga kabuchi mo na siya. Ang beautiful na unya variegated gigantom. We just after Typhoon Tino mga kabuchi, we cut the main plant, the one and only plant, and then di day second na ni siya. Second na ni siya nga cuttings mga kabuchi. The first cut is lagi second cutting na lagi ni siya kay the first cut kay kadto first mother. We already have two philodendron gigantom nga mother mga kabuchi. So mo na siya ang second nga cut. Pero original jud na siya nga philodendron head sa original na purchase nako nga philodendron plant. So that is the original philodendron head. Nag-leave na siya duha ka mothers. So we are still waiting for this snowdrift mga kabuchi. Makita mo sa iyang beauty mga kabuchi. Kana siya. Agoy na amay gibayan. Anong gibay man na siya diha. Uy, unsa man ni kaka. Agoy kaka. Kaka mga kabuchi. Oh. Hay nako. Nabuhi sad siya da. And this one mga kabuchi. So actually I cut this ko ani siya kanang sa tinutanghan ano ring of fire, philodendron. But it lost its colors mga kabuchi because of lack of sunlight and maybe vitamins and minerals. But I already put it in here mga kabuchi and let's see mga kabuchi if this leaf will be perfect na with pink and green color. We will see mga kabuchi. And then the mother mga kabuchi, I am seeing a single sprout. And then the first cut of my philodendron cardinal mga kabuchi is this one. And it's surviving. And then the mother, our first black cardinal mother mga kabuchi is with two leafy
baby. And this one is also a baby na. This is not a kuan ka ng top cut mga kabutsi. This is already the baby. And then, I really have a hard time mga kabutsi over my kani siya. Agwin, yellow na pod mga kabutsi. So, I am not yellow gid siya oh. So, delikado ni mga kabutsi mamatay. Hay nako. Hay nako gyud. Ay nako. So, maybe mga kabutsi, I am not good with the constellation. Tycoon mga kabutsi. So, invest na ko og mga 3K ani mga kabutsi. But zero result because this one is dying. Hay nako gyapon. The green mga kabutsi, the green Congo I have here is also not doing well as well as the red Congo. Pero at least ni-develop na tong red Congo mga kabutsi. The last 3 leaf mga kabutsi are already good. And then this one also mga kabutsi, the super red. So I am planning to cut this one na mga kabutsi. That's later alligator. Kay we will have it kuan pa. Kanang beautiful. Indot man gud ang top cut beautiful. So, nag-unggoy-unggoy mo diha day, monkey Annabelle, how many monkey did you see? And then we are waiting for something great mga kabutsi because look at this plant mga kabutsi, di ba? This is the top head of our philodendron. And then the leaf, there's something in the leaf mga kabutsi. I think this is flower. So I'm not sure. Maybe this is flower mga kabutsi. Do you think? This is flower? Flower ba na siya? Is this the flower of a philodendron? And then, one na siya. We have 2. So, dili ni siya philodendron, pero they are very beautiful. And then, the melanoni eye over there. So, this is the mother of our giant gigantum, philodendron gigantum. And then, the other mother is here. Kani. Mao ni ang mother, diri na diring mother. But then, ang baby na niya, maoy. I don't know what happened to the mother. Siguro siya underneath, supporting the baby here. So, this should be the end of our video. Ari ko magpa-selfie sa ako ang golden banana. Thank you for watching. Bye-bye!